Als ein Polizist einem Teenager, Mädchen ins Jesse, lacht, nachdem sie sagt, ihre Mutter sei bei den Spezialeinheiten, hat nie erwartet, zwei Minuten später vorfahren Word, Deine Mutter, Spezialeinheiten, der Beamte lieb ein scharfes Lachen hören, das über die Strabe halt, als wär es das lustigst, was den ganzen Tag gehört hat. Amani Caldwell blieb, angurselt stan. Sie umklemmert die Riemen ihres Rucksacks fester unversucht Harris zu finden, ob dieser Mann schürst oder einfach die Tatsache genus, das ein 14, Jarages Mädchen sich nicht verteidigen konnt. Sie war dies Art von Aufmerksamkeit nicht gewohnt. Normalerweise ging sie denselben Weg von der Roosevelt Middle School in Columbus, Ohio, nach Haus ohne Problem. Aber hut war nicht einer dieser Tage. Der Beamt war neben ihrer angehalten, die blinkenden Lichter sein Streifen, wogens flackerten Jedgen die roten Backstein, Mauern des Nahegilligenen Waschsalons. Sie hat am Bordstein gestanden und auf ihre Mutter gewartet, die sie abholen sollt. Das war alles. Nichts Seltsames, nichts Verdächtiges, nur ein Kind, das auf ein Mitvergilligen. Heit wartet, Sir, ich war nicht. Ich wart nur, versucht sie zu erklären, ihre Stimme zittert. Mein Mutter kommt, sie word in einer Sekund höher sein. Der Polizist lehnt sich gegen sein Auto die Arm verschränkt, sein Grinsen word breiter. War grob mit 40, mit rasiertem Kopf und einer Stimme, die Autorit et Australt, selbst wenn sie vor Sarkasmus treift. Ja, und ist Deine Mutter gen, au Urgendien Superheldin, Amani zogert, sie wust, es klingen word. Kinder in der Schule glaubten ihrer nicht einmal, wenn sie sagt, ihre Mutter sei beim Militär. Die Hälfte der Zeit behielt sie es für sich, die Blick und das Hanseln zu vermeiden. Aber heirer unter dem Blick des Beamten zu stehen, hat sie kein andere Antwort. Sie ist bei der Armee, sagt Amani vorsichtig. Spezialeinheiten, das war, als das Lachen kam, laut spottisch, als word einem Kind mit einer fantastischen Gesicht nachgeben. Amani's Wangen brannten, sie hast es, das her nicht glaubt. Sie hast es noch mehr, das es lustig fand, denn ihre Mutter, Sergeant Major Rene Caldwell, war die hartest Person, die sie kennt. Sie war im Ausland eingesetzt gewesen, hat Soldaten trainiert, die doppelt so grob waren wie sie, und konnt einen Raum beherrschen, ohne nur die Stimme zu erheben. Aber für diesen Beamten war es nur ein Scherz. Ich wusste, Spezialeinheiten, zog die Wort heraus, als Wort die Absurdität kosten. Und ich schätze, sie fought einen Panzer die Broadstreet runter, dich zu holen, was Amani schluckt. Sie kommt wirklich, du wirst sehen. Der Beamt richtet sich auf, burstet imaginären Staub von seiner Uniform, grinst immer nach, in Ordnung schätzchen. Dan Wharton were zusammen, soll unterhaltsam werden. Vorbeigehind verlangsamten ihrer Schritt, ihre Augen wanderten zum Streifen, Widgen und dem Mädchen, das daneben stand. Amani spürt das Gewicht ihrer Blick. Sie tat nichts Falsches, aber in diesem Moment fühlt sie sich klein, in die getrieben und bloßgestellt. Aber sie wust auch etwas, was nicht wust. Ihre Mutter matcht nie Versprechen, die sie nicht halten konnt. Und wenn sie sagt, sie käme, meint sie es. Amani's Telefon summt in ihrer Tasche. Sie blickt hinunter. Es war ein SMS von ihrer Mutter. 2 Minuten entfernt. Bleib, wo du bist. Ihre Herz matcht einen kleinen Sprung der Erleichterung. Nur 2 Minuten. Sie konnt weiter 2 Minuten davon aushalten. Aber der Beamt hört nicht auf zu reden. Umkreist sie weiter mit Worten, beilefig aber scharf,
Weib du, sich solch Geskitchen auszudenken, sieht nicht gut aus, kinder Hutshutage, sei denken, sei können alles sagen, Amani bald her Faust and den Satan, zwang sich, nicht zurückzuschnappen. Sei wust, her Mutter word wollen, das sei ruhig blieb. Sei bis sich auf die Zunge und konzentriert sich auf das Geräusch des entfernten Verkehrs, lauscht angestrengt nach dem vertrauten Brummen des SUV ihrer Mutter. Und da kam ihr ein Gedenk. Dieser Mann hat keine Ahnung, was gleich dies fahren word. Aber gerät als Amani dacht, die Spannung konnt nicht schwerer werden, nahm der Stopp eine Wendung, die sei nicht kommen sah. Das Namens Keil des Beamten los die, Harris, Amani bemerkt dies, als sein Juicht verlagert und sich nachher bugt. Sein Schatten streckt sich lang unter der späten Nachmittags an, die Broad Street war nicht ruhig. Autos hupten, Menschen gingen in den Ekläden hinein und hinaus, aber urgent wie fühlt sich an, als wär die ganz Welt auf nur sei beid geschrumpft. Also, sagt Officer Harris, sein Stimm langsamer jetzt, fast honisch. Du stehst hierer nur und wurdest, was, tust nichts. Ja, Sir, antwortet Amani, ihr Stimm leise, aber stedig. Ich heb einen gesagt, mein Mutter ist unterwegs. Neigt den Kopf, studiert sei, als wär sei ein Rätsel. Lustig, denn du sahst ein wenig nervös aus, als ich anhielt. Lüt die nichts tun, sehen normaler, weis nicht nervös aus. Amani blinzelt. Ich war überrascht, das ist alles. Sie sind wirklich schnell gekommen. Harris grinst wieder. Überrascht nervös, deshalb was ist in der Tasche. Dutet auf ihren Rucksack, mein Butcher, Schulsession, stort ditch, wenn ich einen Blick darauf warf. Sein Ton war nicht gerät ein Frage. Amani umklammert die Riemen fester. Sind nur Schulsession. Ich wart lieber auf mein Mutter. Das schien noch mehr zu amüsieren. Kitchert schuttelt den Kopf, als hat et, was komisches gehört. Oh, du wardest lieber was, ich denk, du würdest, were hierer die Fragen stellt. Amani's hers pocht, sei wollt nicht, das grober word, als bereits war, Sir, bit. Ich versprech einen in meiner Tasche ist nichts, mein Mutter. Da ist wieder. Unterbrach sei, wedelt mit einem Finger in der Luft. Deine Mutter, die Superheldin. Soll mir mehr über dies sogenannte Soldaten. Amani's Augen huschten in der Strebe in der Hoffnung, den Dunkel, grunnen SUV zu erblicken, den sei so gut kennt. Nach nichts, sei ist bei der Armee, wiederholt sei war dreimal im Einsatz, sei hat Menschen überall trainiert, sei word alles erklären, wenn sei hierer ist. Aber Harris lehnt sich gegen seinen Streifen, wegen Zurich, lacht leis vor sich hin. Kind, ich bin schon lang in diesem Job. Du glaubst wirklich, ich word glauben, dass ein Spezialeinheit kommt, dich zu retten, weil du vor einem Waschsalon stehst. Gib mir ein Pause. Amani wan sich unbehaglich. Sei versucht nicht, gerrettet zu werden. Sei war nicht in Schwierigkeiten. Aber die Art, wie ihr Wort verdreht, lieb so klingen, als word sei lugen, als hat sei et. Was zu verbergen. Den sei normaler, why so mit Kindern, fragt sei leis. Das schien in überrumpelt zu haben. Für ein Sekund flackert sein Lächeln. Entschuldigung, ich sagt den sei normaler, why so mit Kindern, als wären sei.
als wären sie kriminell oder so. Sein Grinsen keet Zurück, aber diesmal war es dunner, angespanter. Pass auf deinen Ton auf, du willst die Dinge für dich nicht schlimmer machen, Amanis Puls beschleunigt sich, sei wollt Zurück schnappen, sagen, dass sei nicht ein einziges falsches Ding getan hat. Aber die Stimme ihrer Mutter halt in ihrem Kopf, bleib ruhig, lass dich nicht von einen Kodern, kontrollier die Situation mit Geduld, nicht mit what. Also atmet sei langsam, zwang sich, stands you halten. Autos fuhren weiter, Menschen warfen weiter Blick herüber, aber nehm, and griff ein. Das war der schwierigste Teil. Die Welt schot zu, aber nehm, and wollt dergenige sein, der was sagt. Schlieblich suefst Harris und Rieb sein Kinn, als wär müde von dem Spiel. In Ordnung were Worten, mal sehen, ob dies mysterios Mutter von dir alles ist, was du sagst. Amani steht wieder zur Strebnik, ihrer Mägen verkrampft. Die Sekunden zogen sich wie Stunden hin. Jeden Moment sollt der SUV ihrer Mutter erschienen. Sie must nur durchhalten. Aber bever ihrer Mutter ankam, entscheid Harris, das Gespräch in ein Richtung zu lenken. Die Amanis Brust noch mehr verkrampfen lieb. Amanis Augen wanderten weiter vers, felt zur Kruzung, suchten nach dem Anblick des SUV ihrer Mutter. Aber Officer Harris war noch nicht fertig mit ihr. Falls überhaupt, schien es zu genüben, die still zu dehnen, sie unter seinem Stern zappeln zu lassen. Also, sagt schlieblich, ging langsam vor her auf und ab, als hat alle Zeit der Welt. Du gehst zur Roosevelt Mittel richtig, siebt oder echte Klasse, echte, antwortet Amani vorsichtig. Kluges Mädchen, haber ein Augenbrau, gut Noten. Ich tu, sagt sie und hielt ihr Stimme gleichmütig. Hielt und unstudiert ihr Gesicht, lugst du. Die Frage landet wie ein Stein in ihrem Mägen. Nein, Sir, denn ich muss dir sagen, sagt und senkt sein Stimme gered genug, dass sie sich hinlehnen must, es zu verstehen. Die Gesicht über den Mutter. Sie klingt wie ein Luge, und einen Polizeibeamten angelogen, das kann dich in grob Schwierigkeiten bringen. Amanis Kehl word trocken, es ist kein Luge, du wurdest von mir zu glauben, fuhr fort, fast wieder lachend, das den Spezialeinheiten kommt, dich abzuholen, als wär sei den Chauffeur. Sei ist kein Chauffeur, skos Amanis Zurück, bever sei sich stoppen konnt. Ihr Wort kämen scharf heraus und zum ersten Mal stockt Harris grinsen. Oh, haste was fewer was. Sein Augen wären sich. Vorsichtig mit dem Mund. Das mag den Freund beeindrucken, aber ihrer Word is nicht funktionieren. Amani zwang sich zu atmen. Ich versuch nicht, jemanden zu beeindrucken. Ich sage nur die Wahrheit. Harris verschränkt die Arm und lehnt sich naher. Dan beweis es. Ruff, sei jetzt an. Mal sehen, ob dieser sogenannt supersold, et überhaupt abhebt. Amani zogert, sei hast, es sagt, als wär ihre Mutter irgendein Figur aus einem Comic. Butch, trotzdem zog sei ihr Telefon heraus, ihr Hand zitterten leicht. Sei oft nicht ihr Kontakt tippt auf Mama. Der Anruf klingelt einmal, zweimal, dreimal, kein Antwort. Ihr Hers sank. Sagt Harris und schüttelt den Kopf. Praktisch. Sei Word antworten, sagt Amani schnell und drückt ernut anrufen. Diesmal ging es direkt an die Mailbox. Harris kichert. Das dacht ich mir. Du hast dich in ein Loch gegraben, kind. Das Beste, was du jetzt tun kannst, ist zuzugeben, dass du gelegen hast. Amanis Augen brannten, aber sei weigert sich, ein ihr Tränen sehen zu lassen. Ich heb nicht gelegen. Nicht den Kopf.
Warum hat sie dan nicht geantwortet? While sie fought, sagte Mani und umklammert ihr Telefon wie ein Rettungslein. Sie hat mir bereits ein SMS geschickt. Sie wird jeden Moment hier sein. Oh, richtig, antwortet Harris und sagt die Wort heraus. Sie hat ein SMS geschickt. Sicher hat sie das. Mani auf nicht den Nachrichten Verlauf und streckt ihm entgegen. Sehen sie, schauen sie, sagt sie, 2 Minuten. Harris blickt auf den Bildschirm, nahm das Telefon aber nicht. Sein Grinsen kam zurück, obwohl diesmal dunner, angespannter aussah, als wollt nicht. Zugeben, das sei it, was bewissen hat, sub. Jeder kann ein SMS senden. Amani's Brust brandt vor Frustration, sei kont bei nicht juenen, Jede Antwort, die sei gab, verdreht Jedes Wort, das sei sprach, matcht zu etwas Kleinem. Dan lehnt sich Harris wieder gegen den Streifenwagen, verschränkt die Arm, als Word sich. Für ein Show niederlassen, in Ordnung, ich spiel mit. Wir werden sehen, ob Deine Mutter auftaucht. Aber wenn sie nicht tut, wenn das ganz nur ein Gesicht ist, was dann? Mani schluckt schwer, sei was nicht, why sei das beantworten sollt. Aber sei was eins mit Sicherheit. Ihre Mutter kam immer durch, immer. Aber gerade als Harris dacht, hat sei in die Inge getrieben, entscheid Mani, das sei nicht langer schweigen Word, sei weiet sich an der. Zusammenstopp zwischen ihnen begann scharfer zu werden. Mani verlagert ihr Gewicht von einem Fub auf den anderen, ihr Rucksack drückt schwer gegen ihre Schultern. Sie konnt jeden Blick spüren, der auf dem Gehweg vorbeiging. Schnell Blick Menschen, die so täten, als würden sie nicht zu land starren, aber nehm und trat naher, nehm und sagt ein Wort. Officer Harris klopft auf das Dach seines Streifenwagens. Sein Nachel matchen bei jedem Schlag ein dumpfes Geräusch. Weib du, was ich denk. Fragt schlieblich, Mani antwortet nicht. Ich denk, du bist nur ein weiterer Teenager, der dabei erwischt wird, was zu tun, was sei nicht sollt. Und jetzt rennst du herum, irgendeine wilde Entschuldigung zu erfinden. Spezialeinheiten Mutter, die reinschwebt, den Tag zu retten. Das ist die Art von Sache, die man in Filmen hört, nicht im wirklichen Leben. Mani presst ihr Kiefer zusammen. Ich heb nichts Falsches getan. Ich stepp buchstäblich hierer und wort auf sei. Kitchert leis vor sich hin, das sagen sei alle. Ihr Mädchen verkrampft sich, sei, kinder die ich anhalt. Du bist nicht die Erst, die ein Gesicht spinnt. Letzt watch schwer ein jung Hock und heilig, sein Onkel sei Senator. Weib du, was passiert, als ich nachprüft. Der Onkel arbeitet in einem Reifenladen. Harris gab ein zufriedens Lachen von sich, als hat gerade seinen Punkt bewissen. Mani's Stimme zittert, aber sie zwang sich, seinen Augen zu begegnen. Das bin nicht ich. Ich lüg nicht über mein Mutter. Komm skan, sagt Harris und senkt sein Stimme zu einem neckenden Zug. Du willst wirklich, das ich glaub. Deine Mutter springt aus Flugzeugen und nimmt, boswicht fürs Leben mit und fahrt dann durch die Stadt. Nur dich von der Schule abzuholen. Ja, sagte Mani fest. Sein Grinsen word breiter, obwohl nicht mehr amusiert aussah. Sah aus wie ein Herausforderung, sag nochmal, ja, wiederholt sei, ihr Kind hab sich. Sie ist bei den Spezialeinheiten. Sie ist ausgebildet, sie war im Einsatz und sie ist mein Mutter. Zum ersten Mal stockt Harris lächeln, nur ein Flackern, aber dann überdeckt mit einem langsamen Kopfschütteln.
Kind ich bin skan lange genug da, zu wissen, was real ist und was nicht. Und das ist nicht real, es ist real, skos amani Zurich. I her Stimme war jetzt lauter, I her Frustration sicker durch. Du weibt nichts über mich oder sei. Harris trat naher, jere genug, sei verstafen zu lassen. Du hast recht. Ich weib es nicht. Deshalb stell ich fragen, und im Moment ergibt nichts, was du sagst einen Sinn. Amani zog wieder ihr Telefon heraus, hielt es wie einen Beweis. Sei word jede Sekund hierer sein. Dan wirst du sehen, Harris lieb ein Trockens laschen Horn, ich sage dir was ich sehen word, ich word urgendien müde Frau in einem Minivan sehen, die in einem Büro arbeitet. Vielleicht den kranken Schwester, Kleidung, vielleicht mit einem Kasserer, Abseitchen, aber Spezialeinheiten, auf keinen Fall, die wird stashen mehr als Amani wortet hat. Nicht weil in ihr Zweifelt, sondern weil ihr Mutter, ihr furchtlos, unermüdlich, kampfverprobt Mutter, oft nur ein weiters Klischee in seinem Kopf reduziert. Es word dir leid tun, flustert Amani fast zu sit. Selbst was war das? Drankt sei hab ihr Augen jetzt stedig. Ich sagt, es word dir leid tun, wenn sei hierer ist, while du sei ausgelat hast und du wirst das beruhen. Für einen Moment hing die Luft schwer zwischen ihnen. Harris grinsen schwankt und sein Kiefer spannt sich, als wollt antworten, aber die wird nicht finden. Sah sei an, wirklich an, als word versuchen Harris zu finden, ob sei ihrem eigenen Anspruch glaubt. Und Amani tat es jedes einzelne Wort. Aber Harris war nicht bereit nachzugeben. Stattdessen verdoppelt druckt harter mit Fragen, die tiefer schnitten, und das hin und her zwischen einen Word nur noch hitziger. Ein Windstab fegt die Broadstreet hinunter, trug Papier, fetzen über den rissigen J-Weg, Amani beobachtet, wie sei persilten, alles, ihren Fokus stedig zu halten, aber Officer Harris lieb nicht los. In Ordnung, sagt stand grober. Verschränkt die Arm vor der Brust, wenn dies Fantasie von dir war ist, soll mir was über Spezialeinheiten, los was Mädchen sei, was mat Deine Mutter so besonders. Amani blinzelt, ich muss dir nichts beweisen, das ist kein Antwort, skos Zurich. Du sagst, sei ist dies grob Helden, aber du kannst mir nicht einmal sagen, was sei tut. Klingt wie ein Gesicht, die du erfunden hast. Amani's Lippen zitterten, aber nicht vor Angst. Frustration brannt hyber als das. Ich weib nicht alles okay. Sei sollt mir nicht alle Details, aber ich weib, sei train ihrt Soldaten. Ich weib, sei war im Ausland und ich weib, sei ist starker, als du je verstehen wirst. Die Wort rutschen heraus, bever sei Zurich halten konnt. Harris niegt den Kopf, die Augen währenden sich. Starker als ich was. Amani hielt stand, ja, die still zwischen einen denkt sich dann, geladen wie die Sekunden vor einem Sturm. Dan lehnt sich Harris hinein, sein Stimmtief, fast ein Nuren. Du solltest aufpassen, was du sagst, kleines Mädchen. Respekt jade in beid Richtungen. Ich heb sei nicht respektlos behandelt, sagt Amani schnell, ihr Stimm stetiger als sei sich fühlt. Ich heb nur die Wahrheit gesagt. Harris Kiefer arbeitet, sein Grinsen war jetzt verschwunden. Richtet sich offenzog einen kleinen Notizblock. Heraus klappt ein mit einem Schnappen auf, Name, fordert Amani Erstadt was dein vollständiger Name. Wenn du dir so sicher bist, dass du nicht lügst, hast du nichts dagegen, wenn ich ein aufschreib, sei sogert, dat ich mir, sagt unkritz, trotzdem etwas,
Siehst du, wenn Menschen sojourn, bedeutet das normalerweise, das sei was Verbergen. Und im Moment ist das alles, was ich seh. Amani's Brust verkrampft sich, ich verberg nichts, mein Name ist Amani. Ihre Stimme brach, als sei es sagt, Caldwell. Harris kritzelt es auf, wiederholt es, als Word den Klang devon testen, Caldwell. Und wie hype Deine Mutter, oder soll ich das raten, René, flüsterte Amani, René Caldwell. Harris grinst schwach, also, sagen wir mal, dies René taucht auf. Sagen wir mal, sei existiert wirklich. Wenn sei so hart ist, why du behauptest, warum hat sei dir dann nicht beigebracht, Beamten nicht zu widersprechen. Amani's Nagelgruben sich in ihrer Hand flaschen, sei hat mir beigebracht, für mich selbst einzustehen, und schau, wohin dich das bringt, antwortet Harris kalt. Das Geräusch des Motors des SUV ihrer Mutter, tief, kraftvoll, unverwich, selber erreicht Amani's Ohren, bever das Fahrzeug überhaupt. Erskien, Erleichterung strömt durch sei Wasser, das einen Damm bricht. Sei dreht den Kopf, ihre Augen fixierten den grünen SUV, der sich durch den langsamen Verkehr bewegt. Ihre Lippen krauselten sich zu dem schwächsten Lächeln. Sei ist da. Harris folgt ihrem Blick offensichtlich, nichts Aubergewöhnliches zu sehen, sein Körpers strahlt Jewischheit als hat bereits sein sarkastisch Zeil für den Moment vorbereitet, wenn ein müde Frau in einem Minivan vorfahren wird, aber als der SUV nachher rollt, sein vorderer Grill das spät Sonnenlicht. Ein Ding flackert was in Harris Ost, druck nur für einen Bruchteil einer Sekund. Sagt kein Wort, aber Amani erwischt es. Diesen dunnen Riss des Zweifels. Aber Harris war noch nicht bereit, es zuzugeben. Stattdessen festigt sich, bereitet sich darauf vor, René von Angesicht zu treffen, immer noch überzeugt, dass die Kontrolle hat. Der grün SUV verlangsamt sich zum Bordstein, der Motor brummt tief, bever zum stillst en kam. Die Tür öffnet sich und heraus stieg René Caldwell. Sei war nicht grob, nicht termhock oder klobig wie die Actionfiguren, die Comicregale fulton, aber es war was in der Art, wie sei sich bewegt, Jemison, stedig, unerschütterlich, das jeden Blick auf der Strabe in ihrer Richtung zog. Ihre Uniform war nicht nur normal Jeans, ein tailliert Jackie und Stiefel. Aber die Art, wie sei stand, sagt Harris alles, was wissen must, sei war kein Junlich Mutter. Amani, rief sei, ihre Stimme fest aber warm. Jate is dir gut. Amani atmet als hat sei stunden, lang die Luft angehalten. Ja, Mama. René's Augen wanderten sofort zu Harris, ruhig, direkt, unblinkend. Sei fragt nicht, war war oder warum da war. Sei las die ganz schien in Sekunden, so wie jemand, der darin ausgebildet war, Jeffar einzuschätzen. Harris richtet sich auf, justiert seinen Gürtel, zwang ein Profession, els lächeln zurück auf sein Gesicht. Guten Abend, Ma'am. Ich heb nur nach ihrer Tochter ihrer Gesehen sichergestellt, dass alles in Ordnung war. René's Ausdruck ändert sich nicht, indem sei festhalten. In nicht festhalten, korrigiert Harris schnell, sein Stimme ein Nuance hoher als zuvor, nur Fragen stellen. Sei sei wären unterwegs. Sei dass ich bei den Spezialeinheiten bin, sagt René sachlich. Die Wort landeten wie ein Gewicht zwischen ihnen. Harris blinzelt, sein Jeswin, Jeans lächeln schwankt zum ersten Mal. Ma'am, bei allem Respekt, begann aber sein Wort verliefen,
Sein Augen huschten über ihre Haltung, das ruhig Selbstvertrauen, das von ihrer Ausstrahlt. Must kein Uniform sehen, Autorit hat zu erkennen. René trat naher, ihre Tun ruhig, aber scharf genug, Glas zu schneiden. Sie haben mein Tochter ausgelacht. Harris Rosbert sich, ich heb, vielleicht missverstanden. Kinder übertreiben manchmal, nicht mein Tochter, sagt René, ihre Augen auf sein fixiert. Wenn sie etwas sagt, meint sie es. Amani stand schweigend neben ihrer Mutter beobachtet, wie Harris schultern sich anspanten. Zum ersten Mal am ganzen Nachmittag grinst nicht. René verschränkt die Arm, ihre Stimme stetig wie ein Trommelschlag. Was Jen, Audetchen sei, worüber sei diligent hat. Harris schluckt. Sei behauptet, sei wären bei den Spezialeinheiten. Sei behauptet nicht, korrigiert René. Sei stellt ein Tatsache fest. Die Stray war jetzt ruhiger, als hatten sogar die Autos verlangsamt, den Austausch zu verfolgen. Harris wan sich, sein Mund aufniet, sich den Schloss sich wieder, sein Selbstvertrauen schwand, und es zeigt sich. René neigt den Kopf, ihr Blick wird